Do ekikesezo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 9 June 2026 mwana muwala gw'olaba ayambadde ekimyufu amanyiddwa nga Kisitu Kirabo oba Kirabo Kisitu agenze maaso n'okuba nga amakinga a lot of rounds over social media, but not for the right reasons, at the same time not for the wrong reasons. Eri abantu abamu olw'ensonga nti waliwo abasajja abakubye engalo n'okucacyanca n'okusagambiza nga bagamba nti kyekyo wabula ate abali ku ttiimu ya Kisitu Kirabo nga bo si basanyufu wabula nga bagenda maaso n'okuba nga balaga obutali bumativu obw'ekika ekyawaggulu n'okubeera nga bagamba nti nedda eno si y'engeri omuntu gye yandigenze maaso n'okuba nga atrendinga. Mwana muwala Kisitu Kirabo waliwo obutambi obw'obuseegu obubadde butandise okusaasaanira omutimbagano era mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ku ssaawa zaabadde nga 4 ez'ekiro mwana muwala Kisitu Kirabo kwe kufulumya post gy'olaba ku screen ng'agenda maaso n'okuba nga yeegaana ne ssekwegaana yenna obutambi obwabadde butandise okusaasaana. Yawandiise n'agamba nti obutambi buno obw'obuseegu obwabadde bwetooloola omutimbagano tebwabadde bubwe wabula bwabadde bukoleddwa oba nga bugeteddwa enkula eya AI oba gy'oyinza okuyita artificial intelligence. Nabwe kityo n'agamba abantu nti obutambi buno tebagenda maaso nakubanga babuteekako amaaso gaabwe yadde okulowooza nti ye Kisitu Kirabo ye yabadde mu butambi buno, wabula bangi we batandise okuba nga babutambuza n'okukakasa nti yabadde ye. Ekiro ekikeesiza olwaleero oba ku makya avuddeyo n'akola statement, wabula statement eno ng'ekakasa nti ebyaddala obutambi obwetoolola ku mutimbagano bubwe wabula tekyabadde kigenderere kubeera nga obutambi buno bufuluma era mukadde ke kamu n'agamba nti wadde bwafulumye nesinze eyasazeewo okubanga obutambi buno bufuluma. Official statement. To everyone who has seen or been affected by the recent unauthorized release of my private images, I'm deeply sorry. These photos were taken and shared in confidence and were never meant for public view. Their leak without my consent has caused hurt, embarrassment and distress not only to me but also to my family, friends and anyone who has been exposed to them. I take full responsibility for the fact that they exist and I regret any pain or discomfort this situation has brought to others. Bigambo biwandikiddwa Kisitu Kirabo ng'agamba nti eri buli muntu akoseddwa obutambi buno obwafulumiziddwa agamba nti ali sorry ebitenkanika. N'agamba nti obutambi buno bwakwatibwa mu private oba bwakwatibwa mu kyama era teyabutegeeza kuba nti abufulumya era bwe yali abwekwata teyabwekwata bugende maaso n'okuba nga bufulumira ku mitimbagano egy'enjawulo. Agamba nti yeetondedde buli muntu eyakoseddwa eri famire ye, mikwano gye na buli muntu obutambi buno gwe bwatuuseeko wabula nga yafunye obukosefu. Kisitu Kirabo agamba yeetonda wabula agasajja agamu obwedda gagamba nti go tegayina bukosefu bwe gafunye wabula gali mu kucacyanca. Bakira akatambi koolaba essaawa zino katambi ka mwana muwala Kisitu Kirabo ng'ali ne Shan lips. Ababiri bano Kisitu Kirabo nga obutambi bwe bwakafuluma ate obwa Shan lips bubadde bwakafuluma ennaku ntono emabega era nabwo nga bubadde bwetooloolera omutimbagano wano na wali, wabula omulundi guno Shan lips teyakaabye ng'obutambi bwe buno bufulumye era bangi babadde batandise kimuteekako nti osanga ye yeefulumiriza obutambi bwe asobole okubaako engeri gy'abuganyulwamu gye simanyi nange eyinza kubeera etya, wabula mwana muwala Shan lips okulaga nti tagooka era tanyigirwa mu noga wadde mu mmere. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero avuddeyo n'akakasa ku butambi obwatambudde
wabula n'agamba nti obutambi buno ye yabwefulumiza oba ye yabwekwata ng'ali ne Gayi muganda we. Era bwe baali beekwata obutambi obwo mwana muwala Shan yabukola mu ngeri ey'okukola revenge oba yabukola akitegeezezza nga yali ayagala ku revenge nga ku boyfriend we eyali alina kyamukoze kogera maaso olw'okuba nga yeegatta ne muninkini oba boyfriend si boyfriend bulaza bunafulumye n'atereka obutambi buno just mu ngeri ya revenge. Oyo fine girl omulenzi gwagamba gwe nagamba mu muganda wange era muganda wange ekyo sigenda kijjawo ekitegeera nemuleeta ewaka nga nkigenderedde cause I had to do revenge ekitegeera. First of all that guy yali tampa sex amala mu buliri okiwulira. I cheated nga nkimanyi. I did it purposely owulira. Neneta gayo oyo n'abeera ewaka ne mugamba onagenda abeera naffe muganda waffe nga takimanyi owulira. Ne tubeera ffenna mpaka bwe twasenguka ne tudda mu nnyumba ennene. Bwe twali mwene ennyumba safakinga n'oyo gayi oyo junior oli ku lugambo nation twafakinga nga tuli mu nnyumba empya. That's when we recorded that video. Nengambe no video ngenda gitereka njirago ono omusajja mulage the real Shan. Tegedde abaana beekwata obutambi nga balina n'ebigendererwa byabwe. But omu ku bakyala banne baabano abali mu kufulumya obutambi amanyiddwa nga Cecil agambye nti but who keeps licking people's tea, especially girls. Last week we were dealing with TikTok with Shan lips and now Kisitu Kirabo. I believe the best way we can all avoid this is by not taking any tea of ourselves. It is really depressing watching the world exchange your tea without consent. Kati Cecilia oba Cecil ng'agamba nti ani atambuza obutambi bw'abaana bano buli kadde. N'agamba wiki ewedde twadde ku Shan lips katuli ku Kisitu Kirabo. N'agamba nti engeri ekyasinze okubeera entuufu yakubeera nga tetuwekwatira ddala butambi oba abaana bawala bano nga tebeekwatira ddala butambi okugjawo ko provision oba embeera y'okubeera nga obutambi busobola okufuluma. Wabula Shan lips ye atukakasiza nti obutambi yabutadde oba yabwekwata ne Gayi nga revenge eri boyfriend we. Kyokka nga Gayi gwe yabwekwata nabwo mbwamutwala nga muganda we. N'ensi gyetutwala. Kati waliwo mwana mwala amanyiddwa nga Karungi Rekyo. Yabadde ku mutimbagano ogwo ng'agamba nti weekend yagimaze wa boyfriend we ekireka. Wabula mbu boyfriend yamuwadde $5,000 asobole okuddayo embalala. Bwe $3.5 yamuwadde gibeja transport ate ogumu ekitundu gwe gwa upkeep oba ogw'okumubeeramu. Kati mwana mwala n'awandika n'agamba imagine 50K. I kept silent but it hurt me. Nti agamba bamuwa batya $5,000 nti yasirise naye kyamulumye. Era n'amaliza ng'agamba nti abasajja b'e Kampala nammwe muli baavu bwe muti. I didn't know even men in Kampala are broke like this. Kati yakitutte jeno agamba nti buli omu mwavu. Amma abasajja b'e Kampala muli baavu bwe muti. Meanwhile nga tukyali awo mwana amanyiddwa nga Gloria Bugie gye buvuddeko yakyala ku mukutu ogwa Alan Chris exclusive. N'agamba mbu ye yeewandiikira ennyimba but ate nga mu mazima amatuufu ezimu ku nnyimba ze waliwo omwana munenzi amanyiddwa nga Good Trevor ye yaziwandiika. Kati Good Trevor kyamulumye nnyo okuwulira nga Gloria Bugie ali ku mukutu yeewaana bwe yeewandiikira ennyimba. Kati Good Trevor kwe kola ka video teyayogedde wabula yakoze ka video ng'alaga obutali mu mativu yakozesezza just signs. Kati Gloria Bugie oluvannyuma lw'okulaba Good Trevor omuwandiisi ng'afulumiza akatambi ako, Gloria Bugie yategedde nti giwunye era nti ebintu si birungi olw'ensonga omuntu abadde amuwandikiranga music
yagudde Katambi nga Gloria Bugie alaga nti music yamwewandiikira. Ekisekeeza nti Gloria Bugie okudde wa Gayo ono yandigenze maaso olw'okubanga agaana okumuwaayo oluyimba olulala lwonna oba okumuwandiikira. Kati Gloria Bugie kyakoze kwe kufulumya vidiyo nga yeetonda mu ngeri eri indirect. Omanyi bangi badde beebuuza nti kati Gloria Bugie yeetonda ki bw'abanga ddala ye yeewandiikira music. Mukwano amazima amatuufu agali emabega waakyo ge g'okubeera nti singa addayo ewa Gayi asobola okwekyanga nabwe kityo Gloria Bugie abadde talina kyakusalawo okuggyako okwetonda. Waliwo right omu good Trevor abadde complaining about how I didn't mention him mu interview ya Alan Cruz. First of all, njagala bajjukiza nti no mbadde mu mentioninganga before. First of all, nkola interviews nyingi. It's not an excuse. I always mention people. Kitegeera. But tandikirewa simanyi. Nkola interviews nyingi. Kitegeera. But creatives benkola nabo ever mba mentioninga. Ekigambo co-producing or co-writing means I had some ideas I contributed to either the production or the lyrics. That's what they mean. Kako chikategeza co. I co-wrote, co-produced, co-this. So simanyi oba mweyo interview some mentioninga, but when nalingenda ate nga mbimanyi interview ebedduka tuba ku budde oba oyina ebirala ebyokukola, so kati oli naye akubuuza ebibuuzo akusojja ebibuuzo kimu ku kimu mba nkyaddamu ngamba most of my projects I co-write with people nga zaawo ekibuuzo ekira nkomekereza sikoze eki simentioninze who I worked with on a particular song. Bw'omwetegereza eyo interview ne Alan Cruz, we talked about many songs nga wansimba nga mpuuza ebibuuzo kimu ku kimu. So first of all, it was wrong if I didn't mention him. It was wrong. I'm sorry about that. But ebya Gloria Bugie katubireka. By the way, mbanga mbadde temukimanyi mwana mulezi amanyiddwa nga Joshua Baraka. Yes, oyo ye taata. Oyo Joshua Baraka. Katambi ako yakakola mabegako nga introducing abantu taata we mu butongole, era taata we yamwebaza nnyo mu katambi ako okubeera omwana omulungi n'okubeera nti akoze music akutte ku bantu. We twogerera taata yavudde mu bulamu bw'ensi eno, Pastor Okelo Lawrence Habalu. Era olunaku lw'ejjo mwana mulenzi Joshua Baraka yatuwadde enteekateeka z'okuziika na buli kyonna nga bwe kigenda okutambula. Poster that we put out. Kati enamba ziri ku poster etwa lanze. But the burial is tomorrow. It's going to be in Kayunga. Okuziika kugenda kubeera e Kayunga enkya. Mwana mulenzi Joshua Baraka bwe yabadde agenda maaso n'okwogera ku taata we eyavudde mu bulamu bw'ensi eno, amwogerako ng'omusajja abadde ow'enjawulo ennyo nnyini ddala. Ate era mukadde ke kamu Joshua Baraka agamba nti buli kyonna kyali, the artist that he is, the very good musician that he is, byonna abibadde era abiri lwa muntu omu bwati taata we eyavudde mu bulamu obw'ensi eno. We used to live, me, Dan, him, we used to sleep on the same bed when I was young. And it's not because we loved each other too much. There was just nowhere to sleep. But that man still looked for school fees for me to go to Marcos. And I knew the time would come. I knew there were some weeks I wouldn't go. I never went for prom, I never went for trips. But he worked every day he could to always give us a better future. And mukadde ke kamu ne muganda wa Joshua Baraka yafunyeyo ko akadde akagenda maaso n'okwogera ku taata waabwe ono yavudde mu bulamu obw'ensi eno.
wabula ye byajjukira ku muzeeyi bingi nnyo nnyini ddala wabula ekisinga okubeera nga kimuluma nti akadde ke babadde batuuse nga batandise okuba nga batereera muko n'okubeera nti basobola okubaako ke bayiiza muzeeyi n'okwongera okuba nti bamusanyusa ate muzeeyi waabwe taata we yaviiridde mu bulamu bw'ensi eno Dunda Namugereka n'amukoowoola. My dad died in the time when life was changing. Kati tatanga afiide mu kiseera ng'obulamu bukyuka. Always had a struggling life together. Tubadde tufubaana naye nga tufuba. Even in these last days before he died, nzijukira mu nnaku zino nga tanafa. This night was heavy, but I said I will not die. Naga sijja kufa. And he used to wake me up when he's feeling pain. He said, pray for me, do this, do this. Yanze okusanga ng'awulira obuli n'agamba nsabira kola kino. Please stop, I want to sleep. Nimugamba nkooye njagala kwebaka. Naga jjangu onkolere kino. In other words, he died in a moment when things were going to change. Yafudde mu kaseera ng'ebintu bigenda But I'm sure he will be happy of what will become. Naye ndi musanyufu agenda kusanyukira ebyo tugenda okufuuka. Be happy of what our lives will be. Era ajja kusanyukira obulamu bwaffe kye bugenda okubeera. And one of the last statements he told me before he died. Ekimu ekisembayo kye yaŋŋamba nga tanafa. One week back. Wiiki eyise. He told me, Dan. Nanga Dan. If you're in this world. Bw'oba okyali mu nsi muno. And you want to serve God. Ng'oyagala kuweereza Mukama. It's better you serve God with a pure heart. Kirungi oweereze Mukama n'omutima omulongoofu. Omuweereze mu bwesimbu. Toweereza Katonda okusinziira ku bipimo by'abantu. Weereza Katonda n'omutima gwo gwe. Era ddadi njagala kukakasa. Ngenda kuweereza Katonda. Ngenda kuweereza Katonda. N'obulamu bwange bwonna. Na buli kyonna Mukama kyampadde. Saagala kwogera bingi leero. Nange njala mukubira salute General Lawrence Okello. Leka obulamu bwo buwummulire mu kitiibwa kya Katonda. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sydney Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna
ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribing bwoba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.